హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు ఈ వీడియోలో పిల్లల కోసం మిక్స్ వెజ్ కట్లెట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసేస్తే మీకు మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో మీరు ఏ వీడియోని మిస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక రెసిపీ చూసేద్దాం. ఈ రెసిపీ కోసం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో సన్నగా తరిగిన బీన్స్, తురిమిన క్యారెట్, సన్నగా తరిగిన క్యాబేజ్ వేసుకొని 1 మినిట్ వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో పొనగంటాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. మీకు ఇష్టమైనవి అవైలబుల్లో ఉన్న ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలు వేసుకొని అందులోనే కొంచెం సాల్ట్, కొత్తిమీర, చీజ్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ బైండింగ్ ఆలు, సో బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకొని కట్లెట్స్ చేసుకోవాలి. మనకి నచ్చిన షేప్స్లో చేసుకోవచ్చు ఈ కట్లెట్స్. ఇలాంటి కిడ్స్ రెసిపీస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటే నేను చేసిన కిడ్స్ రెసిపీస్ ప్లేలిస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఖచ్చితంగా చూసి లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు బాణల్లో కొంచెం నూనె వేసుకొని అందులో వీటిని పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 సైడ్స్ కాల్చుకోవాలి. అంతే, మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవడమే. పిల్లలకి చాలా నచ్చుతాయండి ఈ కట్లెట్స్. ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.